So, hello students. I hope my voice is audible. மேம் வந்து டிஸ்கஷன் ஆரம்பிச்சிருவாங்க 10:30க்கு ஷார்ப்பாக டிஸ்கஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஓகே, லைவ் ஃபீல்ட் சர்வேயர் அண்ட் டிராஃப்ட்ஸ்மேன் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன். மேம் உங்களை ஹோஸ்ட் ஆக்கிடுறேன், நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கு யூடியூப்ல. ஓகே, ரைட். யா, ஃபைன் மேம், நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம், உங்கள் ஸ்க்ரீன் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். Yes, students who joined recently, ஒரு 5 minutes, 10:30க்கு நம்ம 10:30க்கு we will start the session, okay? Okay, only 4 members joined. சரி, செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் மட்டும். இந்த லைவ் வந்து ஜூம்ல இருந்து ஸ்ட்ரீம் ஆகுது. ஓகே, டைரக்ட்லி இட் இஸ் ஸ்ட்ரீமிங் ஃப்ரம் ஜூம். அதனால யூடியூபுக்கும் ஜூமுக்கும் ஒரு 30 to 40 செகண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதாவது நாங்கள் இப்போ 30 செகண்ட்ஸ் முன்னாடி பேசுறது வந்து உங்களுக்கு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் வரும். ஸோ ஒரு 30 to 40 செகண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லேக் இருக்கும். ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது query இருக்கு, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த யூடியூப் கமெண்ட் செக்ஷன் இருக்கும்ல, அந்த லைவ் சேட், அந்த லைவ் சேட்ல வந்து உங்களோட டவுட்ஸ், உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து அந்த லைவ் சேட்ல போட்டுடலாம். அண்ட் ஃபைனலாக டிஸ்கஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்பிட்வீன் வந்து மேம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன query இருக்கோ, என்ன டவுட் இருக்கோ அதை கிளாரிஃபை பண்ணி வைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஏன்னா சின்ஸ் இது ஜூமில் வந்து நிறைய பேர் அகாமடேட் பண்ண முடியாது அப்படின்றனால யூடியூப் லைவ் வந்தோம். பட் எனிவேஸ் யூடியூப்லேயும் கம்மியான நம்பர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு. ஸோ ஓகே மேம், அப்போ நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ஒரே ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து இப்போ இந்த சிவில் 1 கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வி ஆர் ரன்னிங். ஐ கெஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ கைஸ் ஆல்ரெடி நோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த 21st நவம்பர்லேருந்து சாயில் மெக்கானிக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த 1 கோர்ஸ் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த எக்ஸாம்ஸ். அதாவது நீங்கள் engineering based technical exams எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த 1 course will be useful. So all technical part along with engineering mathematics and general aptitude will be covered in the course. And also உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாம் வருதோ, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் வருது, இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வருது அப்படின்னா அந்த எக்ஸாமுக்கான டெஸ்ட் சீரிஸ், அந்த எக்ஸாமுக்கான மாக் டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து will be included in our 1 course itself. ஸோ அதாவது நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் which is going to be useful for all the exams அப்படின்றது தான் வந்து எங்களோட பேஸ் கான்செப்ட். ஸோ 21st நவம்பர்லேருந்து சாயில் மெக்கானிக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. 21st நவம்பர் வரைக்கும் ஒரு ஆஃபரும் போயிட்டு இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்க, we will respond to it. And coming to what is that கம்மிங் டு டிஆர்பி, பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து சார் டிஆர்பிக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஓரியன்ட் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு என்கொயரி கேட்டிருந்தாங்க. எஸ், டிஆர்பி ப்ராப்ளம்ஸ் ஓரியன்ட், நம்ம கோர்ஸும் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஓரியன்டாக இருக்கும். அதாவது டிஆர்பி 2 மார்க்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணுறதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட் லெவலில் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே சால்வ் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கேட் லெவலில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக டிஆர்பி லெவலில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும்.
ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே அந்த FS ஃபீல்ட் சர்வேயர் அண்ட் டிராஃப்ட்ஸ்மேன் எக்ஸாம்லேயும் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்மளோட டெஸ்ட் சீரீஸ்ல இருந்தும் அண்ட் நம்மளோட கண்டென்ட் ஃப்ரீ செஷன் கண்டென்ட்ல இருந்தும் ரிப்பீட் ஆயிருந்தது அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஆல்சோ மேமுக்கும் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஈவன் மேமும் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஒரு ஐடியா. ஸோ மற்றபடி வந்து இந்த செஷன் வந்து நம்ம FSDMோட கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மேம் ஓகே மேம், நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க செஷனை. ஓகே சார். யா ஓகே. ஓகே, ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்குல்ல? ஒன் செகண்ட் மேம். ஆக்சுவலி மேம் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களால ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும். நீங்க வந்து அந்த லைவ் சாட்ல, யூடியூப்ல லைவ் சாட்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. அதாவது ஸ்கிரீன் விசிபிலிட்டி பத்தியோ இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ ஒழுங்கா கேட்கலையோ அந்த லைவ் சாட்ல வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. அவங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே மேம், ஸ்க்ரீன் வந்து விசிபிள் தான். நீங்க ஒரு தடவை திரும்ப வேணா ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு. ஓகே சார். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஆக்சுவலி this one is field survey question paper. ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஆக்சுவலா field survey questions எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததுல மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ் அரௌண்ட் 95% நம்ம டீச் பண்ணதுலயும் அண்ட் டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்திருக்கும். ஸோ நம்ம பேட்ச்ல உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஈஸியா இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலா டிஸ்கஷன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாட்டு எல்லாரும் கொஸ்டின்ஸ் எல்லா எக்ஸாம்ஸ் எப்படி எழுதுனீங்கன்னு சொல்லுங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஆன்சர் கீ நீங்க பார்த்து உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டும் உங்களுக்கு எவ்வளவு டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கு, which means நம்ம டெக்னிக்கல் அண்ட் ஜிஎஸ் ரெண்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து போடுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதை நம்ம வந்து கட் ஆஃப் அனலைஸ் பண்ணலாம், ஒரு ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஓகே டன். பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்டேஷன். நார்மலா டோட்டல் ஸ்டேஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? டேட்டாஸ் எல்லாம் சேவ் பண்றதுக்கு அண்ட் தென் பிசி கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம வந்து டேட்டாஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் பி. And the next second one, dash kind of data or to be used by GIS. So என்ன data யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா spatial data, option A. So இதே question paper code தான் உங்களுக்கும் இருக்கு அப்படின்னா ஓகே. ஆர்எல்ஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சா இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஹிண்ட் மாதிரி போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்எல்ஸ் அகைன் லைவ்ல கம்ப்ளீட் ஆன ஒரு மட்டும் திரும்ப பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? And the next third one, the charged batteries can work up to dash in the digital pure light. So இது வந்து இன்னும் ஒரு டவுட்ல தான் இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்த வரைக்கும் 24 to 36 hours. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஆன்சருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். And the next fourth one, the horizontal distance between the two consecutive contour lines. So horizontal distance na enadhu horizontal equivalent and then vertical distance na contour interval. So இதே क्वेश्चन உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து அப்படியே ரிப்பீட் ஆயிருக்கும். அரௌண்ட் ஒரு 3 to 4 क्वेश्चंस இத பேஸ் பண்ணியே இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் டிஸ்கஷன் அப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் கொடுத்திருப்பேன். சோ அதுல வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிருப்பேன், எடுத்தோன क्वेश्चंस எல்லாமே ஷேக் பண்ணிராதீங்க. பிகாஸ் நீங்க ஆன்சர் மார்க் क्वेश्चनல லைட்டா மார்க் பண்ணிட்டு ஃபைனலா நீங்க வந்து ஷேக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பின்னாடி ஏதாவது क्वेश्चनக்கு இதுக்கான ஆன்சரே உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சோ எத்தனை பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு தெரியல. பட் ஃபாலோ பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். முன்னாடி இருந்து டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? சோ பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் அப்படியே அரௌண்ட் ஒரு 10 to 15 क्वेश्चंस இருந்துச்சு. So option B. And the next fifth one, which method of contouring is suitable in hilly area? என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா tachymetry. So tachymetry survey நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க chaining possible இல்லையோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். சோ அதுவும் பின்னாடி ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேங்களா?
And then sixth one, the uses of contour maps are so all the above தான் ஓகேங்களா. So all the above option இல்லாம 1 2 3 1 கொடுத்திருக்காங்க, which means to check the indivisibility of stations, to locate watershed lines and to calculate volume of reservoirs ஓகேங்களா. Option D. And the next seventh one, clinometer is most commonly used for measuring the angle of slope ஓகேங்களா. Option C. And the next eighth one, the ranging rods are painted alternatively with red and white or black and red or black and white bands of height 20 centimeter ஓகேங்களா. Option C. So நமக்கு ranging rodல வந்து சொல்லிருந்தோம்ல, இந்த மாதிரி red white அந்த மாதிரி நமக்கு band எடுத்துட்டே இருக்கும். So அதுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் சொல்றாங்க 20 centimeter. And the next ninth one, negative cumulative errors in chaining caused due to option B, length of chain more than standard length ஓகேங்களா. சோ நம்மளோட நார்மலா ஸ்டாண்டர்ட் லென்த் இவ்வளவுதான் இருக்கும். சோ அதோட செயின் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் செயின் வந்து நமக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், இதை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா. சோ மைனஸ் தான் என்ன சொல்றாங்க, நெகட்டிவ் குமுலேட்டிவ் எரர்னு சொல்றாங்க. ஆப்ஷன் பி. அண்ட் தி நெக்ஸ்ட் 10th one, length of line AB and reduced bearing of line AB is 200 meter and north 30 degree east respectively. So departure கேட்டிருக்காங்க. So இதோட ஃபார்முலா பாத்தீங்க, டிபார்ச்சரோட ஃபார்முலா என்ன பாத்தீங்கன்னா L sin theta. So L என்னது இங்க 200 meter sin 30 degree ஓகேங்களா. So 200 into sin 30 degree வந்து 1/2. So கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 meter ஓகேங்களா. So ஆப்ஷன் A. And then இத ஒட்டி உங்களுக்கு அடுத்த क्वेश्चन எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, latitude of a line. Latitude of a line ஃபார்முலா என்னது, L cos theta ஓகேங்களா. சோ ஆப்ஷன் L equal to into ஆப்ஷன் C. சோ நீங்க உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க ஆன்சர் கரெக்ட்டா தெரியும் அப்படினாலும் இன்னொரு क्वेश्चन கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். இதே L sin theta நீங்க போட்டீங்கன்னா அங்க அப்படியே ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ராங்கா வரும் ஓகேங்களா. சோ ஆக்சுவலா ட்விஸ்ட் வச்சாங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் தான் வச்சாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन உங்களுக்கு கரெக்ட்டா ஆன்சர் தெரியலனா கூட அரௌண்ட் 2 to 3 क्वेश्चंस கிட்ட அப்படியே ராங் ஆகுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லாமே இருந்துச்சு. சோ நல்லா தெளிவா படிச்சவங்களால மட்டும்தான் கொஞ்சம் எப்படி ஒரு டவுட்ஃபுல்லா இருந்துட்டு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ஆன்சர் போடலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கன்ஃபார்மா நிறைய क्वेश्चंस வந்து ராங் வர மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் the next 12th one, identify the personal error in theodolite survey. So கீழ இருக்க ஆப்ஷன்ல personal error என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா inaccurate sighting, ஆப்ஷன் C. And the next 13th one, pick out the correct statement. So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் C தான் correct one. And plane table already is a straight edge with some form of sighting device. நமக்கு already எல்லாம் இருக்குல்ல, சோ அதான் சொல்றாங்க ஓகேங்களா. ஆப்ஷன் C. And the next 14th one, already is an instrument used for, so இதுவும் பாருங்க plane table surveyல உங்களுக்கு already இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. And then already எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா. சோ எல்லாமே அடுத்தடுத்த क्वेश्चनலயே அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஓகேங்களா. சோ ஆப்ஷன் C, plane table survey. And the next 15th one, the width to length ratio of drawing sheet is, so the aspect ratio சொல்லியிருந்தோம். So அந்த aspect ratio எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 1:√2, ஆப்ஷன் C. And the next 16th one, layout plan which shall be drawn on a scale not less than, so layout plan oda size பாத்தீங்க அப்படின்னா 1:500 ratio ஓகேங்களா. ஆப்ஷன் D. And the next 17th one, elevations are typically created from the basis of building. So elevation நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா சோ வெளிய இருந்து பார்க்கிறது தான் எலிவேஷன்ங்கிறது ஓகேங்களா. சோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டாப் அண்ட் பாட்டம் வராது, ஃப்ரண்ட் பேக் ரைட் லெஃப்ட் இது எல்லாமே வரும் ஓகேங்களா. சோ ஆப்ஷன் 3 வரும். சோ 3ங்கிறது இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஆப்ஷன் D ல 3 only ஓகேங்களா. ஃப்ரண்ட் ரியர் ரைட் அண்ட். And the next 18th one, an additional lens provided in a telescope used for tachymetric surveying known as analytic lens ஓகேங்களா. சோ tachymetric surveyingல உங்களுக்கு analytical lens தான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க, ஆப்ஷன் A. And the next 19th one, the value of additive constant should be if analytic lens provided in telescope is 0. So additive constant வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெலஸ்கோப்ல உங்களுக்கு அனாலிட்டிக் லென்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்கன்னா additive constant 0 இருக்கும், multiplying constant வந்து 100 இருக்கும் ஓகேங்களா. சோ இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் A.
20th one, if the intercept on a vertical staff is observed as 0.75 meter from the tachyometer, the horizontal distance between tachyometer and an analytic lens வந்து provided சொல்லிருக்காங்க ஓகேங்களா. ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் d is equal to ks plus c. ஸோ kங்கிறது நமக்கு மல்டிப்ளைங் கான்ஸ்டன்ட் 100, ஸ்டாஃப் ரீடிங் 0.75, அனாலிட்டிக் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சொல்றாங்க, அப்போ அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் 0. அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 75 மீட்டர், ஆப்ஷன் டி. And the next 21, the quadrantal bearing of a line south 40 degree verse சொல்லிருக்காங்க. இதோட ஹோல் சர்க்கிள் bearing கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா. ஸோ டிரா பண்ணிக்கலாம், நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட். ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா சவுத் 40 டிகிரி குவாட்ரண்டல் பேரிங் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஒண்ணு நார்த் ஓட்டி இருக்கும் இல்ல சவுத் ஓட்டி இருக்கும். ஸோ நமக்கு இங்க சவுத் கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்க 40 டிகிரி ஓகேங்களா. ஸோ இது ஆல்ரெடி 180 டிகிரி. அப்போ ஹோல் சர்க்கிள் பேரிங்னா என்னது, இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும். ஸோ 180 plus 40 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சி 220 டிகிரி வரும். And the next 22nd one, in a reduced bearing system, bearing is measured from, நம்ம ஆல்ரெடி இப்பதான் பார்த்தோம், nearest one of north or south ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் டி. 23rd one, angle between the lines OA and OB if their respective bearing எவ்வளவுன்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகேங்களா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். சோ இந்த பாயிண்ட் தான் ஓன் எடுத்துக்கலாம். சோ இங்க இருந்து A வந்து எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க, 32 டிகிரி 15 மினிட்ஸ். சோ 32 டிகிரி 15 மினிட்ஸ் ஓகேங்களா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் B வந்து, சோ இதான் A, B வந்து 148 டிகிரி 15 மினிட்ஸ். ஸோ 148 னா இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ 148 டிகிரி 45 மினிட்ஸ். ஸோ நமக்கு இதோட OAB, அதாவது AOB அந்த ஆங்கிள் தான் கேட்கறாங்க. அப்ப என்னது, நமக்கு இந்த ஆங்கிள் தான் தெரியணும் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஆங்கிள் தெரியணும். இந்த ஆங்கிளுக்கு அப்போ 148 டிகிரி 45 மினிட்ஸ் மைனஸ் 32 டிகிரி 15 மினிட்ஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி 116 டிகிரி 30 மினிட்ஸ் வரும். And the next 24th one, choose the command used to display the dotted line on the screen. So நமக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல வந்து இந்த மாதிரி dotted lineல நமக்கு இப்படி இருந்துட்டே இருக்கும். So இது வந்து grid ஓகேங்களா. So grid command யூஸ் பண்ணுவோம். ஆப்ஷன் சி grid on or off. அதோட ஷார்ட்கட் கீ பாத்தீங்கன்னா F7. So அதுவும் உங்களுக்கு பின்னாடி क्वेश्चनல கேட்டிருப்பாங்க. And the next 25th one, choose the command used to assign properties of existing object to another object. For example, இங்க ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு. இந்த சர்க்கிள்ல வந்து நீங்க ஹேஷ் பண்ணிருக்கீங்க. சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணி பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு எம்டி சர்க்கிள் இருக்கு ஓகேங்களா. சோ இங்க நீங்க ஆல்ரெடி ஹேஷ் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க. சோ இங்க அகைன் நீங்க ஹேஷ் ஒன்று புதுசா பண்ணாம மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிற அந்த கமாண்டை கொடுத்து, ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணி இங்க பிக் பண்ணி இதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுல என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அப்படி அதுக்கு வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்க்கிள் ஒரு கிரீன் கலர், உள்ள ஹேட்ச் ஆரஞ்சு கலர் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சர்க்கிள் ஒயிட்டா இருந்தாலும் மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்து நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது சேம் இந்த சர்க்கிள்ல என்ன இருக்கோ அப்படியே அதுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் ஆப்ஷன் ஏ மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். And the next 26th one, the command used to help the user to draw horizontal or vertical line. For example, நீங்க CAD வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லைன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிக்ளைனா எங்க வேணா மூவ் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா. சோ நமக்கு ஒரு ஹரிசான்டலா இருந்தாலும் ஒரு பில்டிங் பிளான் போடுறோம் அப்படின்னா ஹரிசான்டலாவோ இல்ல வெர்டிகலாவோ நமக்கு வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், ஆர்த்தோ ஓகேங்களா. ஆர்த்தோ ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் வந்து ஹரிசான்டல் ஆர் வெர்டிகலா இருக்கும். சோ அதுக்கான கமாண்ட் தான் சொல்லிருக்காங்க ORTHO, ஆர்த்தோ கமாண்ட் ஓகேங்களா. And the next 27th one, a theodolite is called a transit theodolite when its telescope revolved through a complete revolution about its. So நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோ இப்படி பண்றதா ஓகேங்களா. அபவுட் ஹரிசான்டல் பிளேன்ல அபவுட் அ வெர்டிகல் பிளேன்ல உங்களுக்கு ஹரிசான்டல் ஆக்சிஸ் மெயினா வச்சு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆகுதுல, இதான் டிரான்சிட்டிங் சொல்லுவோம். இதே வந்து உங்களுக்கு அபவுட் ஹரிசான்டல் பிளேன் வெர்டிகல் ஆக்சிஸ்ல நமக்கு இப்படி சுத்துது அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்ப்ரிங்கிங் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா. சோ இதுவும் பின்னாடி ஒரு क्वेश्चनல கேட்டிருப்பாங்க. சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் டி ஹரிசான்டல் ஆக்சிஸ் இன் a vertical plane. And the next 28th one, in a tangent clinometer the distance between an eye vein and side ஓகேங்களா. சோ ஆப்ஷன் ஏ 20.30 centimeter. And 29th one,
Dash is the dimension of A3 size drawing sheet recommended by the BIS. ஓகேங்களா? So A0, A1, A2, A3 இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய இதுக்கு சைஸ் பார்த்தோம். So இதுல A3 ஓட சைஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் D 497 cross 420. And the next 30th one, what is the left margin for A2 drawing sheet? ஓகேங்களா? So இப்போ A2 drawing sheet இருக்கு, இப்போ டிரா பண்றோம் இங்க அப்படின்னா, ஸோ இடையில இந்த லெஃப்ட் சைட்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் மார்ஜின் ஸ்பேஸ் விட்டு தான் நீங்க டிரா பண்ணணும். ஸோ அது எவ்வளவு விடுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் C 20 mm. And the next 31, the launch of the first operational remote sensing satellite IRS-1A. ஓகேங்களா? ஸோ March 17 இயர் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் C 1988. ஸோ நம்ம கொடுக்குற ஆன்சர்ல மேபி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 to 3 தான் வந்து உங்களுக்கு TNPSC ஆன்சர் கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து அரௌண்ட் ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் ஆன்சர் இன்னும் கன்ஃபார்மா தெரியல. ஓகேங்களா? ஸோ ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 அவ்வளவுதான், 2 to 3 வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க TNPSC ஆன்சர் கீ வந்தப்பறம் அகைன் செக் பண்ணிக்கலாம். And the next 32nd one, dash one type of remote sensing. So remote sensing நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல நார்மலா பாருங்க, உங்களுக்கு ஆன்சரே தெரியாது. ஓகேங்களா? சோ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க, ஆப்ஷன்ல எது உங்களுக்கு ஆட் ஒன் அவுட் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடணும். இப்போ கான்டூரிங், லெவலிங், டிராவர்சிங், சோ இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. அண்ட் தென் ஏரியல் போட்டோகிராஃபிங்கிறது அனதர் கேட்டகரி மாதிரி வருது. ஓகேங்களா? சோ ஆட் ஒன் அவுட் இதை வச்சே நீங்க வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ஷன் பி. ஓகேங்களா? அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம் அந்த மாதிரி நிறைய ஆன்சர் பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பி ஆர் சில வந்து வச்சிருப்பாங்க. அதனால இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆப்ஷன் பியோ இல்லைன்னா சியோ வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். சோ எத்தனை பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு தெரியல. சோ மேபி ரிசல்ட் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் the next 33rd one, which is the carrier signal for distance measurement in almost all station instruments. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா infrared rays. ஆப்ஷன் D. And then 34, series of contour lines. So இது வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ridge. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் C. And the next 35th one, depression between summits. So summits க்கு இடையில உள்ள அந்த depression அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? saddle. ஆப்ஷன் A. 36th one, what is the lateral surface measured from a chain? ஓகேங்களா? So lateral surface or lateral distance சொன்னாங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம்? offset. ஆப்ஷன் A. So இது எல்லாமே நமக்கு again and again நிறைய தடவை நம்மளோட டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டது. நம்ம டெஸ்ட் பேஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் உங்களுக்கு அப்படியே கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆனதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்ல. And the next 37, the process of a location of intermediate points on a survey line. அதுதான் என்ன சொல்லுவோம்? ranging. ஆப்ஷன் C. 38th one, two tangent line AB and BC intersect at a point at chain age 150 and the tangent length of BT1 and BT2 is 20 meter. The length of the curve is 50 meter. The chain age of T1 and T2 கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A 130, 180. 39, does are provided on road or railways for the easy change of direction. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி போயிட்டு இருக்க ஒரு ரோடு அண்ட் தென் இந்த மாதிரி இந்த சைட் டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுக்கக்கூடிய அந்த கர்வ் என்ன சொல்லுவாங்க? ஹரிசாண்டல் கர்வ். ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் C. ஸோ டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு. ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு அப்கமிங் பாத்தீங்கன்னா SSC எக்ஸாம் இருக்கு. ஸோ SSC எக்ஸாம்ல எல்லாம் உங்களுக்கு சர்வே தான் மேஜரா கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? சர்வே, பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் மேஜரா கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ல இருந்துதான். ஓகேங்களா? அரௌண்ட் ஒரு பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ், கான்கிரீட் டெக்னாலஜி, சர்வே இதுல மட்டுமே அரௌண்ட் ஒரு 40% உங்களுக்கு SSCல கொஸ்டின் வரும் டெக்னிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும். சோ அதனால இதெல்லாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மேபி உங்களுக்கு பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் நீங்க போட்டு பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்லேயே ஆக்சுவலா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். சோ அதை கூட நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ரிவைஸ் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. And the next 40th one, the height through which the outer edge of the turning road. ஓகேங்களா? on a or raised. ஓகேங்களா? என்ன சொல்றாங்க? இப்ப ரோடு வந்து நமக்கு இந்த அவுட்ரேஜ் வந்து ரைஸ் பண்றாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைரக்ஷன் மூவ் பண்ணும் போது, which மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஓவர் டர்ன் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக, வெஹிக்கிள் வந்து ஓவர் டர்ன் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுதான் என்னது? சூப்பர் எலிவேஷன் ஆர் கேண்ட் ஆர் பேங்கிங் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் A. And the next 41, match the following. ஓகேங்களா? சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் A 132. சோ ரேடியேஷன்ங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம நிறைய ரேஸ் வச்சு நம்ம வரையறது. ஓகேங்களா? சோ radiationங்கிறது only one station.
இன்டர்செக்ஷன்ங்கிறது 2 ஸ்டேஷன், டிராவர்சிங்கிறது more than a station. ஓகேங்களா? And the next 42, as per National Building Code, the maximum height of riser வந்து எவ்வளவு இருக்கும்? 190 mm. Option B. 43rd, what is the another name for subdivisional plan? ஓகேங்களா? subdivisional plan ஓட another name என்னது? layout plan. Option B. And the next 44, in drawing length of scale. So length of scale calculate பண்றதுக்கு என்ன சொல்லிருக்கோம் already? Representative fraction into maximum length. So option A. 45, the magnification of the telescope in tachyometer should be, so நமக்கு வந்து எவ்வளவு diameter இருக்கணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா 20 to 30 diameter. ஓகேங்களா? option C. 14th one, so நம்ம அந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணி ஒரு क्वेश्चनக்கு வந்து ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் இனிஷியலாவே. சோ அந்த ஃபார்முலாவை தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, D is equal to KS plus C. ஓகேங்களா? சோ டாக்கியோமெட்ரில ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா D is equal to KS plus C. 47, the magnetic needle remain horizontal and the dip is at 0 degree at the equator. ஓகேங்களா? சோ magnetic needle வந்து இங்க ஹரிசாண்டலா இருக்கு. ஹரிசாண்டலா இருக்கும்போது உங்களுக்கு இங்க தான் 0வே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? சோ டிப் வந்து என்னவா இருக்கு? குவார்ட்டர்ல 0 டிகிரி. ஓகேங்களா? சோ ஆப்ஷன் B. 48, the magnetic bearing of a line AB is 135 degree 30 minutes. ஓகேங்களா? 1 minute. Yeah. சோ நார்மலா நமக்கு ஃபார்முலால ஆல்ரெடி சொன்னது. ஓகேங்களா? ஃபார்முலால சொன்னதை வச்சு நீங்க ஹேண்டில் பண்ணாலும் ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? பிகாஸ் என்னது வெஸ்ட் கொடுத்திருக்கோம். அப்போ என்னது வெஸ்ட்னா மைனஸ் பண்ணணும். தென் 135 டிகிரி 30 மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு மைனஸ் 5 டிகிரி 15 மினிட்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 130 டிகிரி 15 மினிட்ஸ். ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் A. சோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க கீழே கேட்கலாம். லைவ் சாட்ல கேளுங்க. And the next 49th one, pick up the correct statement about local attraction. நார்மலா local attraction என்ன? ஏதாவது ஒரு ஸ்டீல் சப்ஸ்டன்ஸோ ஒரு மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸோ நமக்கு இருக்கும்போது அந்த நீடில் வந்து ஷேக் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஷேக் ஆகி அதோட டைரக்ஷன் வந்து மிஸ் ஆகும். சோ அதுதான். So presence of magnetic substance near the instrument. Option D. And the next 50th one, dash selected objects to another location about at base point. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை நீங்க பேஸ் பாயிண்ட் வச்சு செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்றீங்க இல்ல which means ரொட்டேட் பண்றதுலாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஆப்ஷன் சி, ரொட்டேட். ஓகேங்களா? சோ பேஸ் பாயிண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு கமாண்ட் என்னது பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேட் கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல. And the next 51, match the following. So உங்க வந்து கீ ஸ்ட்ரோக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் C 2143. ஓகேங்களா? which means control plus O னா open command, control plus K னா hyperlink command, control plus N னா new command, control plus P print command. And the next 52, 3 temporary adjustments of theodolite includes. So இதுல elimination of parallax வரும், setting up வரும், leveling up வரும். So measuring the vernier மட்டும் வராது. அது ஒரு temporary adjustment உள்ளே வராது. ஓகேங்களா? So option 2, 3, 4 வரணும். Option B. And the next 53rd one, for drawing thin lines of uniform thickness, the pencil should be sharpened in the form of, so நல்ல thin line வரையதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷார்ப் பண்ணணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா chisel edge. ஓகேங்களா? Option A. And the next 54, the 700 mm cross 1000 mm size of drawing board. So drawing board 700 mm 1000 mm சொல்லிருக்காங்க. போர்டோட சைஸ் என்ன, எந்த போர்டோட சைஸ் இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா B1. ஓகேங்களா? சோ இத தொடர்ந்தே உங்களுக்கு 3 क्वेश्चंस வந்திருக்கும். சோ இதோட thickness என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க. 25 mm பின்னாடி ஒரு क्वेश्चनல வந்திருக்கும். At the same time 55th क्वेश्चनல பாருங்க length width and then thickness B1 கேட்டிருக்காங்க. சோ இது 1000 cross 700 plus 25. சோ இந்த thickness மட்டும் தனியா சேர்த்து இந்த ஒரு क्वेश्चनல கேட்டிருப்பாங்க. And the next 56th one, the 3 coordinate axis x, y and z refers to. So normally உள்ள xy plane ஓகேங்களா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு AutoCADல இருக்கும். So x, y, z. So இது x, y, z. So xங்கிறது horizontal plane இருக்கு, y horizontal plane equatorial plane கொடுத்திருக்காங்க. y வந்து 90 degree perpendicular இருக்கு, perpendicular to equatorial plane. z வந்து உங்களுக்கு rotational axis of the ellipsoid. ஓகேங்களா? So option
A. 57th one. The method of measuring from photograph is called, so photograph measure photogrammetry survey. Option B. And the next 58th one, the cross-sectional area of a single level section with the following data. Width of subgrade 6 meter, height at center 2 meter, side slope 2:1. So option B, 20 meters square. And then 59. An excavation is to be made for a reservoir 40 meter long and 30 meter width from the bottom. Mid and top section area of reservoir is 4,000 meters square and 7,000 respectively. So depth of reservoir volume. So this model formula use பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. Option C, 48400 meter cube. ஓகேங்களா? So இந்த this model formula என்ன formula யூஸ் பண்ணுவோம் எதுவோ கால்குலேட் பண்றதுக்கு அப்படிங்கறத ஒரு क्वेश्चन தனியா பின்னாடி கேட்டிருக்காங்க. சோ அது பார்க்கலாம். And the next 16th one. Which of the following statements are true about survey lines? So first two, okay, first the line on which framework is built is known as baseline சொல்லுவாங்க, and then line joining apex of the triangle to some fixed point அத வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க check line. ஓகேங்களா? So இந்த ரெண்டு தான் true. ஓகேங்களா? Option A, 1 and 2 only. And the next 61. The working principle of the optical square. So optical square kind of working principle, double reflection. Option C. 62. In CAD line cutting and pasting is entirely computerized. Option A. 63. In AutoCAD, 3 types of geometric models are, so என்னெல்லாம் வரும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா yeah, 2 and 3 only. Line model and surface model. So கீழ உள்ள ஆப்ஷன்ல line model and surface model. And the next 64th one. In plane table survey, the closed traverse method is most satisfactory. So closed traverse நால என்ன ஆகும், உங்களுக்கு duration of survey வந்து சீக்கிரமே முடிஞ்சிரும் and also உங்களுக்கு correctionம் ஈஸியா அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? So 1 and 2 are correct. So both 1 and 2 are correct. So option 3, okay, which means option B is correct. And the next, a thin line composed of alternate long and short dashes of length, constant length represents the center line. ஓகேங்களா? Option D. So வந்து long dash and short dash, long dash, short dash இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டயகிராமா which means drawing கொடுக்காம உங்களுக்கு தனியா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வேர்டிங் ஃபார்மட்ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? And the next 66th one, the size of the room in line sketch. So line sketchல நம்ம ஓவராலா ஒரு பிளான் மாதிரி வரையறோம், லைன் ஸ்கெட்ச்ல வரையறோம் அப்படின்னா சோ அதோட அந்த ரூம் சைஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா இன்னர் சைஸ் தான் ரூம் சைஸ். ஓகேங்களா? சோ ஆப்ஷன் A, internal. 67, match the following. ஓகேங்களா? சோ கரெக்ஷன் ஆஃப் சாக்ங்கிறது baseline, least count வந்து prismatic compass, overlap ங்கிறது aerial photograph, additive constant tachyometer. So option B, 3, 4, 2, 1. And the next 68, reading on the staff held at portico slab, bottom of the roof 2.900 meter, radius level கொடுத்திருக்காங்க 200, 305, and then staff reading வந்து கொடுத்திருக்காங்க 0.905. So height of the ceiling பாத்தீங்க அப்படின்னா 3.805. Option A. 69, contour line run close together near the top of the hill represent very steep ground. Option B.
And the next 17th one, last level reading. So ஒரு leveling ஒரு instrument வந்து இன்னொரு இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி லாஸ்டா எடுக்கக்கூடிய ரீடிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா foresight, option A. And the next 71, it is necessary to take into an account the curvature of the earth. So curvature of the earth வந்து consider பண்ணக்கூடியது geodetic surveying, option D. And the next 72, dash of the following survey is used to define property lines. Property lines க்கு cadastral survey. City surveying வந்து உங்களுக்கு இந்த pipelines அந்த மாதிரி ஓகேங்களா, plumbing lines எல்லாத்துக்கும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு city survey யூஸ் பண்ணுவாங்க, drainage system அதுக்கெல்லாம். Cadastral இதுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு property line boundaries அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா, option D. And the next 73rd one, this command is used to display the drawings as it will be plotted. So நம்ம என்ன வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு so print பண்றதுக்கு முன்னாடி preview பார்த்து அதுல ஏதாவது கரெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். So அதுக்கான கமாண்ட் தான் இது preview, option B. And then 74th, pick up the correct statement. So horizontal circle of a vernier is graduated in the quadral bearing system and the vertical circle. So இது வந்து என்னது quadral bearing system கொடுத்திருக்காங்க இல்ல whole circle. So இது தப்பு. So இது மட்டும் கரெக்ட். vertical circle பொறுத்த வரைக்கும் 0 degree to 90 degree. Option B, only 2 is correct. And then next 75, which survey is checking of plotted details and can be done easily on the spot itself. அதாவது plotலயே நீங்க வந்து draw பண்ணிட்டு அங்கேயே கரெக்ஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சோ அந்த மாதிரி செக் பண்ணி நம்ம கரெக்ட் பண்றதுக்கு எந்த யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாங்க, plain table survey, option B. 76th one, formula for calculating sum of interior angles in polygon. So interior angle formula 2n minus 4 into 90 degree, option D. In the next 77, which segment of GPS satellites consist of? Okay, so GPS consists of satellites. And the segment is space segment, option B. So navigation or segment மொத்தமே இந்த 3 segments தான் உண்டு. So அதுல option C spaceல தான் உங்களுக்கு GPS satellites எல்லாம் இருக்கும். So இத வச்சு உங்களுக்கு அடுத்து ஒரு 2-3 questions வரும். 78, yeah. So dash satellites are stationary in reference to Earth. So இந்த questionலயே உங்களுக்கு Earth stationary, Earth ன்னு சொல்றப்போ geo எடுத்துக்கலாம், stationary, geostationary, option C. And the next 79, which is the inclination of orbit planes of satellites in space segment. So space segmentல satellites ஓட எவ்வளவு தூரம் inclined ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 55 degree, option C. கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கேக்குறீங்களா? ஃபைனலா எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமாட்டு எல்லாரும் உங்களோட ஆன்சர் செக் பண்ணிட்டு சோ கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க. சோ ப்ரெடிக்ஷன் கட் ஆஃப் வந்து ஒரு தனி வீடியோவாவே போடுறோம். சோ இப்போதைக்கு நிறைய பேர்த்த கேட்ட வரைக்கும் 160 மேல சொல்லிருக்காங்க, 160 மேல கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டா இருக்கு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. சோ அது போக உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தங்களோட ரிசர்வேஷன் பொறுத்து வர வேரி ஆகும். சோ நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலா என்ன ரிசர்வேஷன்ல இருக்கீங்க, எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வந்து டெக்னிக்கல்ல கரெக்ட் அண்ட் பேப்பர் 2ல கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து போடுங்க ஓகேங்களா. And the next 18th one, assertion and reason. ஓகேங்களா, convex lens is provided between the eyepiece and object glass at a fixed distance from the object glass. And the next advantage of using analytic lens வந்து உங்களுக்கு அதாவது டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே ரீசன் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். சோ அண்ட் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆல்சோ, option B. And the next 81, match the following. So நார்மலா எதுல சொல்லிருக்காங்க, prismatic compass. So prismatic compass பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு one minute, north, south, east, west. So இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகும் 0, 90, 180, 270. So இத வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் C 21434 ஓகேங்களா. And the next
82 prismatic compass ஓட least count nearest so எவ்வளவு nearest பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Option B 30 minutes. And the next 83. And the next, so இது keystrokes கொடுத்துருக்காங்க. அதோட function control plus Z na undo, control plus S quick save, control plus V paste, control plus X delete. ஓகேங்களா? So option D 4 1 2 3. And the next, '84 in plane table survey, a small triangle of error is formed in so எதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு so triangle of error இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு எதனால வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. so careless manipulation and unequal stretching of paper. ஓகேங்களா? so option C 1 and 2 only. And the next, so in drainage work HFL means, so drainage work la HFL na enna ketiranga, high flood level. Option B. 86 in ISI recommended to earthwork calculation, so earthwork calculation ku enna unit கொடுப்போம் கேட்டிருக்காங்க, meter cube. Option B. 87 the bed level of canal and drainage is at the same level, and then so enna provide பண்ணுவோம். Option A level crossing. ஓகேங்களா? 88 arrange the following. so triangulation பண்றதுக்கு arrangement கேட்டிருக்காங்க. first வந்து என்னது reconnaissance struct survey, and then next வந்து sketches வந்து பண்ணுவோம், and then preparation and marking, அப்புறம் மட்டும் survey lines வந்து கொடுப்போம். ஓகேங்களா? so option B 3 1 2 4. கட் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷனுக்கு எல்லாரும் ஃபைனலா ஆன்சர் கீ செக் பண்ணிட்டு உங்களோட மார்க்ஸை வந்து உங்களோட ரிசர்வேஷன் பேஸ் பண்ணி which means மார்க்ஸ் வேணும், நம்பர் ஆஃப் क्वेश्चंस கரெக்டா நீங்க இந்த ரிசர்வேஷன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? சோ அதை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். And the next 89 the benchmark established by the survey of Indian department, so 100 kilometer எடுத்துப்பாங்க. so மும்பை வந்து டேட்டாமா எடுத்துக்கிறோம். so என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா GTS benchmark, rate trigonometrical survey benchmark. so option A. And the next 19th one, height of collimation is equal to option A reduced level of benchmark plus backside gradient. And the next 91, the subtents bar is used to measure horizontal distance. Option A. And the next 92, what is the limit of error for 30 meter chain? 30 meter chain the limit of error கேட்டிருக்காங்க plus or minus 8 mm. Option D. 93 the temperature variation ங்கிறது உங்களுக்கு என்ன எரர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா chain surveyல cumulative error. ஓகேங்களா? Option C. 94 three methods of observing bearings in the field for traversing by the fast radial method. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா one direct method which is transited, and 4 bearing method and then not transited. ஓகேங்களா? so option A 1 3 4. And the 95 in a closed traverse, so the question பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா A B C D E N கொடுத்திருக்காங்க, sum of included angle கேட்டிருக்காங்க. டைரக்டா உங்களுக்கு என்னது பென்டகனா ட்ரையாங்கிளா ஹெக்ஸகனா அந்த மாதிரி கொடுக்கல, A B C D E N கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ நீங்க இதுல வச்சு நம்பர் நோட் பண்ணீங்கனாலும் தெரிஞ்சிடும். A B C D E 5 சைட்ஸ், அப்ப பென்டகன் அப்படியே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். or else A B C D E A again. சோ இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுலயே தெரியும். so pentagon. ஓகேங்களா? so இது வந்து pentagon. so 2n minus 4 into 90 degree. so இதான் ஃபார்முலா. 2n ங்கிறது number of sides 10, அப்போ அதாவது 5, so 5 into 2 10, 10 minus 4 6 into 90 degree போட்டீங்கன்னா option A 540 degree. ஓகேங்களா? so கொஸ்டின் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா கேட்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். so இதுல நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் உள்ளவங்க நெக்ஸ்ட் அதாவது என்ன ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கவங்க இன்னும் அகைன் அடுத்ததாவது நோட்டிபிகேஷன் வந்தப்பறம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு இருக்காதீங்க. பிகாஸ் நோட்டிபிகேஷன் வந்தப்பறம் எப்பவுமே ரிவிஷன் அண்ட் தென் உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரிஸ் அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி மட்டும் தான் இருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ரெடியா இருக்கணும். ஓகேங்களா?
ஸோ நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல கூட அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன் கோர்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க, விச் மீன்ஸ் ஒரு ஃபவுண்டேஷனா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ டெக்னிக்கல் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க எல்லாமே ஒரு ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎஸ் லெவலுக்கு படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன நோட்டிபிகேஷன் வந்தாலும் உங்களால வந்து ஈஸியா ட்ராக் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க படிக்கிறதே ஒரு ஃபீல்ட் சர்வேயருக்கோ இல்ல ஒரு ஏஇ லெவலுக்கோ படிக்கிறப்போ எஸ்எஸ்சி ஜேஇ திடீர்னு வந்துச்சுன்னா உங்களால அட்டன் பண்ண முடியாது, ஐஎஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களால அட்டன் பண்ண முடியாது, கேட் வந்துச்சுன்னா அட்டன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நீங்க வந்து உங்களுக்கு எந்த எக்ஸாம்க்கு நோட்டிபிகேஷன் போட்டாலும் ஸோ ஈஸியா உங்களால கிராக் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ நவம்பர் 21 வந்து நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை பத்தின அதை பத்தின வீடியோ கீழே லிங்க் இருக்கு. ஸோ நீங்க குவரிஸ் கேட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதை பத்தி. And the 96th one, a continuous thin line. அதாவது ஒரு இடத்துல இங்க இருந்து இங்க மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னா சோ வேற மெஷர்மெண்ட் பிகின் அண்ட் டு தி எண்ட்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப இந்த மாதிரி இதுக்கு இடையில உள்ள அந்த கண்டினியூஸ் thin line என்ன சொல்லுவோம்? டைமென்ஷன் லைன். ஆப்ஷன் சி. And the next 97, in aligned system of dimensioning, dimension may be read from bottom or right hand edge. Option A. 98th one, diagonal scale is used to represent option C 3 successive unit. 99, so match the following. ஓகேங்களா? so rhombus னா உங்களுக்கு என்னது? opposites four sides are equal rhombus, and then the parallelogram வந்து opposite sides are equal. trapezoid வந்து all four sides are different. antagon வந்து 11 sides தான் antagon சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? so option 8 2 3 4 1. And then 100, engineer scale is used to make a full size, reduce size and enlarge size. எல்லாத்துக்குமே option D. And the next 101, so sum of interior angle kind of formula again கேட்டிருக்காங்க. option B 2n minus 4 into 90 degree. 102, theodolite fitted with the area has எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா tachymeter. option B. 103, as per the principle of tachymetry, ratio of distance from the apex to the length of base is always constant. Option B. 104, in forward bearing of a line is 0 degree, then back bearing எவ்வளவு இருக்கும்? நார்மலா forward bearing minus back bearing னா 180 degree இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். local attraction அப்பதான் இல்லைன்னு அர்த்தம். so இது 0 னா அது 180 degree தான் இருக்கணும். கிளாஸ் இதே ஒரு क्वेश्चनவும் பின்னாடி கேட்டிருப்பாங்க. option B. And the next 105, convert quadrantal bearing into whole circle bearing. ஓகேங்களா? so option, so இது நார்மலா பாத்தீங்கன்னா north south east west. so south 36 degree 30, அப்போ இங்க இருக்கும் 36 degree 30 minutes. so இதுல இருந்து இதுல 180, so ஓவரால் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஆப்ஷன் C 216 degree 30 minutes வரும். And the next 106, dash is the whole circle bearing of quadrantal bearing. ஓகேங்களா? so north same, so அதே மாதிரி தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். so நார்த்ங்கிறப்போ உங்களுக்கு இங்க வந்துடும். so அப்போ உங்களுக்கு 270. ஓகேங்களா? which means around இந்த இடம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஹோல் சர்க்கிள் பேரிங்கிறது உங்களுக்கு இது வரைக்கும் வரும். அப்ப 360ல அதை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 344 degree 32 minutes. ஆப்ஷன் சி. 107, this command allows the user to pick up the points very accurately with respect to drawing displayed another OSNAP. Option C. 108, drawing commands in AutoCAD includes. இதுல வந்து உங்களுக்கு எது வந்து drawing command கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்க்கிள்னா சர்க்கிள் ஷேப்ல இருக்கும் drawing commandல, எலிப்ஸ் ஷேப்ல இருக்கும், அண்ட் தென் ஆர்க் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி drawing command இருக்கும். அரேக்கு மட்டும் உங்களுக்கு drawing command இருக்காது. ஓகேங்களா? நம்ம தான் வந்து அரேக்கு கமாண்ட் டைப் பண்ணி தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ 1 2 3 ஆப்ஷன் B. 109, in survey planes, color used for compound wall க்கு என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுவோம்? indigo. ஆப்ஷன் A. 110, which of the following method does not relate 3-point problem? so 3-point problem வராத மெத்தட் வந்து concyclic method. ஆப்ஷன் D. 111, so B1 ஓட சைஸ் நம்ம ஆல்ரெடி அதுல பார்த்திருந்தோம். 700 cross 1000 cross 25 inches ஒரு thickness தான் கேட்டிருக்காங்க. 25 mm. ஆப்ஷன் B. 112, the location of title block in a drawing sheet is at bottom right hand corner. Option A. 113, for a 6-faced polygon. ஓகேங்களா? so 6-face which means hexagon தான் அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. so அதோட interior angle so 2n minus 4 into 90 degree ல n வந்து 6 ஆ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 720 degree கிடைக்கும். ஆப்ஷன் C.
And then 114. In total station, the parts are used for measuring distance by electronically. So, EDM, electronic distance measurement, option B. So, this is a distomatic question. And then 115. In total station, the horizontal and vertical angles are measured to the accuracy of 1 seconds to 5 seconds. Option A. And then 116, choose the right matches. So, the contour line when the line passes at the points of equal or okay. So, this is the correct. And then contour interval is the vertical distance between two consecutive contours. So, this is correct. Okay. Saddles na already pato depression between. So, then the version is correct. Okay. Saddles are the depression between summits. So, this is wrong. And then vertical cliff wrong. Okay. So, அப்படியே So option D, 1 and 2 are correct. And then 117, the vertical distance between the consecutive contour is termed as contour interval. Option B. 118. So engineer's chain 100 feet, Gunter's chain 66 feet, revenue chain 33 feet, metric chain 30 meter. In last option D. 2, 3, 4, 1. 119, which curve is used on highway for easy change of grade? So grade change பண்றதுக்கு vertical curve சொல்லுவாங்க. So option A. 120, point of curve வந்து என்ன சொல்லுவோம்? Point of commencement. ஓகேங்களா? Option B. 121, so length of traverse line பண்ண formula root of L squared plus D squared. L is the latitude, D is the departure. Option C. 122, the intersection method of plane table survey is otherwise called as graphic triangulation. Option, yeah, option D, 1 only. 123, north point வந்து நம்ம நார்மலா drawing ல வந்து எங்க கொடுப்போம்? So right ல top corner. So right hand top corner. Option C. 124, the bylaws and regulations govern the following building aspects. So என்ன பாத்தீங்கன்னா 124. Setback, floor space index, size of roof. Option C. 125. Tachymetry is best suited for where chaining is impossible. Option A. 126. In a tachymeter, the focal length of object is 260 mm and the distance Tronian axis கொடுத்துருக்காங்க 120 mm. ஓகேங்களா? Additive constant கேட்டிருக்காங்க point option A 0.38. 127. Declination of 3 degree east means magnetic north is 3 degree east of true north. Option A. 128. Forebearing of back bearing line difference. ஓகேங்களா? Local attraction இல்ல அப்படின்னா so option B 180 degree. 129, the bearing of line OP and OQ 21 degree 310 degrees. So already OAB கொண்டு பார்த்தோம்ல same method தான். Option C 71 degree. And then 130, the center of a specified circle or the point at which is specified or so இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்? O snap. ஓகேங்களா? Object snap. Option E. And the next 131, which function key? So O snap on or off என்ன function keys பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா F3. Option D. And the next 132, in AutoCAD command give the variable name used for suppress the dimension line. So அதுல இருக்க suppressor dimension name. ஓகேங்களா? SDI on. Option D. One 133, so நம்ம பார்த்தோம் already vertical axis horizontal plane ல theodolite revolve பண்ணனும்னா option A swinging. 134, Trunnion axis. Trunnion axis வந்து horizontal axis சொல்லி சொல்லுவோம். Also known as horizontal axis. And the next 135, vertical circle is circle graduated or attached to the Trunnion axis of the telescope. அதாவது horizontal axis of the telescope. Option C. 136, if the scale of the drawing is 10:1, so 10:1 என்ன சொல்லுவோம்? Enlarging scale. Option C.
And the next 137, letters and numerals are designated by their height. Okay, option B. 138. So sketching use பண்ணக்கூடிய pencil grade வந்து HB. Option D. 139. What is meant by the study of something without direct content? என்னது அப்படி பாத்தீங்கன்னா option A, remote sensing. And 140, when the camera axis is tilted slightly. So question la irukku tilted photograph. Option D. 141, DAS was the first Indian experimental remote sensing launched by an ISRO on 7 July 1979 in Bhaskara 1. Option B. And the next 142, DAS is a line in a plan having constant slope, so contour gradient. Option B. 143, setting grades take. So yeah, இதுக்கு தான் இன்னும் கரெக்ட்டா ஒரு ஆன்சர் வந்து தெரியல. So இதுக்கு வந்து TNPSC தான் ஆன்சர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? And the next 144. In a chain survey, obstacle for both the vision and chaining is occurs. So இதுக்கு உங்களுக்கு யாருக்காவது ஆன்சர் தெரியுமா? 143 க்கு யாருக்காவது ஆன்சர் தெரியும்னா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Anyone? Okay, தெரிஞ்சா கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? Next question போலாம். 144. In a chain survey, obstacle for both vision and chaining is occurs across a building. Option E. Chaining பண்ண முடியாது and also vision க்கு நமக்கு வந்து clear-ஆ இருக்காது. ஓகேங்களா? And the next 145, which of the following is an obstacle to alignment? Alignment க்கு option D, house. The obstacles are இருக்கும். And then 140, yeah, 146, long offset அப்படின்னா உங்களுக்கு more than 15 meters, short offsetனா உங்களுக்கு less than 15 meters. Option C. And the next 147, the mass storage devices are a magnetic type compact disc CD-ROM. Okay, so option C. And the next 148, method in which a theodolite with or without a chain is employed to set out the curve another angular. Option D. 149, so இதுல வந்து எது 3.4 உள்ள quickest and accurate method பாத்தீங்கன்னா trial and error method. Option D. And then 150, yeah, choose the correct order for a plane table. So plane table நம்ம வந்து பண்ணக்கூடிய அந்த process ஒரு sequence கேட்டிருக்காங்க orderல LCO, leveling, centering and orientation. Option C. 151, choose the correct about the setback. So option B, improve visibility. 152, D-type plot on a permissible covered area 60%. Option C. 153, the trap disconnects the drain from the sewer and is provided in the manhole of house drainage system. Option D, intercepting trap. 154, yeah, so the answer option A, 100.650 meter. 155, so correct statement கேட்டிருக்காங்க. So additive constant has a larger value, தப்பு, and focusing is done by moving the lens. Option B, 2 only correct. 156, in the case of leveling across a river or lake பண்ணக்கூடியது so reciprocal leveling. Option A. 157, IS code specification கொடுத்திருக்காங்க leveling stabs க்கு. Option C, IS 1779 1961. 158, so personal error. ஓகேங்களா, personal error பத்தி கீழ கொடுத்திருக்கிறதுல எது wrong statement? Needle not being perfectly straight ங்கிறது wrong. ஓகேங்களா, so option C, third, because அது வந்து instrumental error குள்ள வரும். And then 159,
Yeah, observation தான். So overall இது எந்த errorல வரும் ஓகேங்களா? சைடுல ஏதாவது மேக்னெட்டிக் செக்ஷன்ஸ் இருக்கா? ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்னால வரும். 159 match the following. So F3 வந்து O snap on or off, F7 grid on or off, F8 ortho on or off, and F12 savers ஓகேங்களா? Option B 3142. 160. So yeah, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து லாஸ்டா எரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த பிளாக்கை வந்து அகைன் உங்களுக்கு ரீஸ்டோர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமாண்ட் என்னது oops, ஆப்ஷன் A. 161. In repetition method, the accuracy depends on number of repetitions. Option A. 162. Which of the following actions does not relate to the operation of theodolite? So ranging, odd man out. So the option odd man out option D. 163. In which quadrilateral all sides are equal and angle or not? So it's option E, rhombus. 164. Choose the type of line used for invisible edges. Option D, sharp dashes. So the kutti dash use பண்ணுவாங்க. 165. The satellite constellation of GPS consists of 24 satellites. So the தொடர்ந்து 2 questions உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து இதே மாதிரி வந்துரும். மினிமம் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட் வந்து ஒரு ஆர்பிட்ல 4 இருக்கணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா அகைன் 24 சேட்டலைட்ஸ். ஜிபிஎஸ்ல உங்களுக்கு எத்தனை சேட்டலைட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டுருக்காங்க. ஆப்ஷன் சி 24 சேட்டலைட்ஸ். 168. Assertion reason. Tachyometry பொறுத்த வரைக்கும் டெலஸ்கோப் வந்து magnification 30 diameter. And then next to read the staff accurately at large distance. Option D, both A and R is true. 169. For final estimate, so earthwork calculate பண்றதுக்கு prismoidal formula யூஸ் பண்ணுவோம். Option C. 170. Find the area. So இது நார்மலா ஃபார்முலா என்னது planimeter வச்சு. So F4 minus IR into M. ஓகேங்களா? So final reading minus initial reading into M. So எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. Option A 389.9 centimeter square. 171. Length of gun train already பார்த்தோம் 66 feet. Option B. 172. Benefit of using AutoCAD என்னது saves time and money. Yeah. And உங்களுக்கு என்னது ப்ராஜெக்ட ஃபாஸ்டரா முடியும். ஓகேங்களா? 1 and 4 option D. And the next 173rd. So உங்களுக்கு match the following மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மெக்கானிக்கல் மெத்தட்ங்கிறது tracing paper method and graphical method வந்து Bessel's method. Trial and error வந்து triangle of error method. ஓகேங்களா? So option B. 174. In building drawing, abbreviation of MFL. So இது இப்போ வரைக்கும் maximum lower level தான் எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க. பட் இன்னும் ஃபைனலா என்னன்னு தெரியல. ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டினும் வந்து ஹோல்ட்ல வச்சுக்கோங்க. டிஎன்பிஎஸ்சி ஆன்சருக்கு ரிலீஸ் பண்ண அப்புறமா பார்க்கலாம். And then 175. The shape of surface drain பாத்தீங்க அப்படின்னா rectangular and U shape ஓகேங்களா? Option D 3 and 4 only. 176. List out yeah match the following. Geometerங்கிறது night timeல யூஸ் பண்றதுக்கு, distomat வந்து உங்களுக்கு EDM electronic distance measurement, and then flat triangulation is by airplane. So floating triangulation is hydrographic surveying. Option A. 177. For a tachyometer equipped with analytic lens, additive constant and multiplicative constant எடுத்துக்காங்க 0,100. Option B. 178. So target staff பத்தின statements கொடுத்திருக்காங்க. So இதெல்லாம் true கேட்டிருக்காங்க. 1 and 2 only. Option B. 179. Which of the following statements are true about the leveling? ஓகேங்களா? So 1 and 2 only. Option B. And 180. Calculate the true distance between the 2 points. கொடுத்து some values கொடுத்திருக்காங்க. Option B 721.44 meter. Answer. ஓகேங்களா? 181. So இதுக்கு உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கான 2 பாயிண்ட் இடையில true distance கேட்டிருக்காங்க. Option A 200.3 meter. 182. So preliminary inspection என்ன சொல்லுவாங்க? Reconnaissance survey. Option B. 183. So type of survey in which origin point and end point அது ரெண்டுமே மீட் ஆகுது end ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு option B open survey. 184. Double sighting is a method used for prolonging a line. Option B.
185. The first temporary adjustment to be done after setting of the table. Option C, leveling. 186, large size of plane table and 75 cross 60 cross 1.5 centimeter. Option C. 187, dash edge of the alligator should be straight. Option A, fiducial edge. 188, match the following. So engineering drawing ko 1:5,000, site plan ko 1:40, and and then surveys ko 1:50,000, map 1:1 lakh, 10 lakh. Option B. And the next 189, so tachymetry distance calculate பண்றதுக்கான formula fixed hair method க்கு F by I into S plus F plus D. Option C. 190, what is the basic principle of tachymeter surveying? Option B, property of isosceles triangle. 191, so analytic lens provide பண்ணிருக்காங்க, distance கேட்டிருக்காங்க, அப்போ additive constant 0 ஆயிரும், so D is equal to KS மட்டும்தான் வரும். So multiplying constant 100, so 0.55 into 100 போட்டீங்கன்னா 55 meter. Option B. 192, so BAC, so நம்ம already பார்த்த ரெண்டு formula, ரெண்டு மெத்தட வச்சுதான் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு option D 59 degree 45 minutes. இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், so 59 degree 45 minutes. 193, how many types of compass are used in surveying? Prismatic compass and surveyor compass. So option A, 2 types. 194, dash not a temporary adjustment of prismatic compass. Adjusting sight வேணுங்கிறது உங்களுக்கு temporary adjustmentல வராது. Option D. 195, dash command is used to draw the section of solids or objects. Array, so array command. Okay, option A. எவ்வளவு questions இருந்தால் state mostly technical பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு predict பண்ண அளவுக்கு 160. So overall category reservation பொறுத்தும், and then நீங்க Draughtsman choose பண்ணிக்கீங்களா, Surveyor choose பண்ணிக்கீங்களா, so எல்லாமே இருக்கு. So நீங்க ஃபைனலா ஆன்சருக்கு எல்லாம் செக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமாட்டு உங்களோட ரிசர்வேஷன் கேட்டகரி என்ன, and then அதுல நீங்க டெக்னிக்கல் எவ்வளவு क्वेश्चंस போட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? In the next 196, an arc is a part of circle. The methods that are used for defining an arc is 1, 2, and 4 only. ஓகேங்களா? so நமக்கு சென்டர் மட்டும் வராது, sorry radius மட்டும் வராது. 197, in large scale plane table survey plumbing fork வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், centering. Option B. 198, so chronological order plane table surfaceல கேட்டிருக்காங்களா, so already உள்ளதுதான் LCO நமக்கு அதுல தெரியும், leveling or setting orientation பார்த்தோம், so இதுல extra 2 இருக்கு. So option C, 21453. And the next 199, the very accurate method of orientation by 3-point problem என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா left man's method. Option C. And the last question in technical, 3-point problem in plane table surveying may be solved by option D 1, 2, 3, mechanically, graphically, and trial and error method. ஓகேங்களா? And the next GS and aptitude பார்க்கலாம். 1 minute. GS and aptitude ரெண்டு பார்த்துடலாம். So இதுல first இதுக்கு நான் question answer மட்டும் சொல்றேன். ஓகேங்களா? so identify the personality கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க. so EVR பெரியார் அவர் தான் வந்து உங்களுக்கு rational ideas and the next politics பத்தி வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்காரு, and also farmers workers spread இவங்களுக்குலாம் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. so இவர் வந்து INC இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்ல ஒரு மெம்பரா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. so option B. And the next 1 or 2,
if certain sum of amount becomes doubled in 10 years. So பாத்தீங்க அப்படின்னா NR is equal to 100. ஓகேங்களா? So இதுல நமக்கு number of years சொல்லிருக்காங்க 10 years. So Rங்கிறது நமக்கு என்றது 100 divided by 10. ஓகேங்களா? So option B 10%. 103. So எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க? ஒரு 450 amount இருக்கு. So interest வந்து 81. ஓகேங்களா? So 81 உங்களுக்கு வந்து 4.5% வந்து per annum interest சொல்லிருக்காங்க. 81 இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு years ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 4 years. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் பி. 104. In which year quick mail service introduced in 1975? Option C. 105. Among the union territories, which is the highest and lowest density of population in India? So New Delhi, Andaman and Nicobar. Option B. 106. During the Lok Sabha constituency election in 1952, Kamarajar வந்து எங்க எலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். ஆப்ஷன் சி. And the next 107. Which one of the following is the family name of Nehru? Nehruவோட family name Kaur. Option D. 108. So HCF கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? So first one என்னது x square. இந்த ஃபார்முலா இத வந்து என்ன மாதிரி ஃபார்முலால இருக்கு? x minus y the whole squared ஃபார்முலால இருக்கு. அப்பனா x minus y and x minus y ன்னு எடுத்துக்கலாம். So இதுவும் அப்படிதான் x squared the whole squared minus y squared the whole squared. So இந்த மாதிரி இருக்கு. So இதுல எல்லாத்தையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபைனலா உங்களுக்கு x minus y வரும். ஆப்ஷன் சி. 109. So area of triangle. இப்போ நார்மலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொடுத்திருக்க பாயிண்ட்ஸ் நீங்க மார்க் பண்ணுங்க. So x and y. ஓகேங்களா? So x ல -5, y ல 0. Okay. And then 0, y ல -5, y ல -5. And then 5, 0. So 5, 0. ஓகேங்களா? So இது எல்லாத்தையும் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சேர்ந்து ஒரு ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் வருது. அப்போ ஆஃப் இன்ட்டு BH இன்ட்டு 2 ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னால so off into breadth height எல்லாமே 5, 5. ஓகேங்களா? So into 2 cancel ஆயிரும். 5 into 5 25. Option B. And the next 110. The circumference of a circular park வந்து 352 meter. ஓகேங்களா? So இதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 pi r வந்து 352. So pi r என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேடியஸ் வந்து ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ரேடியஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏரியா கேட்டிருக்காங்க. ஏரியா வந்து என்னது pi r ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. So அதுல r வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ 9856 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஆப்ஷன் டி. 111. Which is the northernmost settlement of Indus Valley civilization? So northernmost settlement பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆலம்கீர்பூர். ஆப்ஷன் சி. And the next 112. Who was not the contemporary of Samudragupta? So Sri Meghavarman. Option D. 113. Dash foreign accounts called Mussoorie as the first emporium of India. Option A. Natural history. 114. Pick up the wrong pair. So the wrong pair பாத்தீங்க அப்படின்னா C. Rajaji. Yeah. C. Rajaji, December 10, 1878. Option C. And the next 115. Assertion reason கொடுத்திருக்காங்க. So article 312 of India அது வந்து நமக்கு all India serviceக்கு yes true. And the state wants to be have uniformity in bureaucracy சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. False or false. Option A. A is true but R is false. 116. Assertion reason type again. Assertion வந்து we are the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. And then reason கொடுத்திருக்காங்க both A and R is true and R is the correct explanation of A. Option B. And the next 117. Which of the following is incorrectly paired? So 2 and 3 தான். ஓகேங்களா? So option B. 2 and 3 are incorrect. 118. Wildlife Protection Act was enacted in the year 1972. Option C. 119. India will be a global player in the digital economy. Who said this? Option C. Sundar Pichai. 120. So right matches வந்து கேட்டிருக்காங்க 3 and 4. Option B. 121. So woodcutter வந்து 12 minutes எடுத்துக்கிறாரு 3 piecesக்கு. And then 5 piecesக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலா கால்குலேட் பண்ணா அரௌண்ட் 20 minutes வருது. ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சருக்கு தர போறாங்கன்னு தெரியல.
பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. ஸோ நியர்பை வேல்யூ 24 minutes சொல்லிட்டு போட்டாலும் ஆக்சுவல் ஆன்சர் 20 minutes தான். பார்க்கலாம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்ட்டு. ஸோ இதை மட்டும் ஹோல்ல வச்சுக்கோங்க. And then 122 least number when divisible by 12, 16, 24 and 36 ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 144 வரும். ஸோ ரிமைண்டர் 7 சொல்லிருக்காங்க. ஸோ அந்த 144 7 போட்டீங்கன்னா 151 ஆப்ஷன் ஏ. 123 choose the correct statement. ஸோ கொடுத்துருக்கிறதுல 1, 2 and 4 இதெல்லாம் தான் கரெக்டா. ஸோ ஜெயின்ஸ் வந்து புத்த பூர்வமா சொல்லிருக்காங்க. ஸோ அது பார்த்தோன்னே தெரியுது ராங் ஓகேங்களா. ஸோ 1, 2, 4 option D. 124. So association reason கொடுத்திருக்காங்க. Option C both A and or are correct and or is the correct explanation of E. last question read பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 125 jawless vertebrates or cyclostomes. Option C. 126 choose the following pair which lack nucleus in the human blood. Option D matured erythrocyte and thrombocytes. 127 again assertion reason. So option B both A and R are true or is the correct explanation of it. 1 minute. Yeah, and then 128. The government of Tamil Nadu has instituted an award by name. So yaar name vachhu pathina Kottayamir Communal Harmony Award. Okay, option B. And then next, who are citizens choose the wrong statement. Third alone, option D. Citizens do not enjoy political rights. And then 130. Assertion reason. So option B both A and R are true or is the correct explanation of E. 131. So if 382 is written as 238 and then so இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போட்டு அது ரெண்டுத்துக்கும் அந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு இடையில டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. சேம் அதே மாதிரி இங்கேயும் லாஸ்ட் நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. அது ரெண்டுத்துக்கு இடையில வேல்யூல டிஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ அதே மாதிரி இதுல உள்ள எல்லா இதுக்கும் இந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்ல உள்ள நம்பருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ 382 283 போட்டு ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் பார்த்து உள்ளதுலயே எது வந்து லீஸ்டா இருக்குன்னு கேட்காங்க. லீஸ்ட் டிஃபரன்ஸ். சோ அதான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி 728 and 847. And the next 132 if red is coded 6720 green வந்து என்ன அப்படி கேட்காங்க. இது அப்படியே ரிவர்ஸா போட்டுக்கோங்க. DER D வந்து 4th letter E வந்து 6th R வந்து 18th letter. சோ இது எல்லாத்துக்குள்ளயும் +2 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 6720 வருது ஓகேங்களா. சோ அதே மாதிரி இப்போ கிரீன் இருக்கு. கிரீனுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும். ஆப்ஷன் பி 1677209. And then next 133 ABCD OPQR. சோ அதே மாதிரி WXYZ அதே மாதிரி KLM ஓகேங்களா. ஆப்ஷன் பி. 134 assertion and reason. So both A and R are true. Option C. 135 so name the committees. எந்த கமிட்டின்னு கேக்குறாங்க ஓகேங்களா. சோ ஜாலியன்வாலா பாக் வந்து என்கொயர் பண்றதுக்காக என்ன கமிட்டி வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்கன்னு கேக்குறாங்க. ஆப்ஷன் பி ஹண்டர் கமிட்டி ஓகேங்களா. 136 which two districts of Tamil Nadu are frequently affected by cyclonic storms. புயல்னால நமக்கு வந்து எது வந்து அடிக்கடி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. நாகப்பட்டினம் அண்ட் கடலூர். ஆப்ஷன் பி. 137 leftover slurry in biogas production is good manure. என்னெல்லாம் இருக்கு அதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் ஓகேங்களா. சோ இந்த பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த லெஃப்ட் ஓவர் வந்து ஒரு நல்ல உரமா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. And then 138 so இதுக்கான ஆன்சர் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல. பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறாங்கன்ட்டு. And 139 which high court is the biggest high court in India? என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அலகாபாத் ஓகேங்களா. ஆப்ஷன் சி. 140 so match the following.
Option B 4 1 2 3. 141. What is the much tastier than nectar from heaven in a family? Option B food messed up by the hands of one's children. 142. நவில் தோறும் நூல் நயம் போலும் பயில் தோறும் தொடர்பு யாருடைய தொடர்பு இன்பம் தரும் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் சி. ஓகேங்களா. 143. The country which will host Asian 2022 is Cambodia. Option A. 144. Who won the Miss Universe 2021? Option A. Hanna Sandhu. 145. A number consists of 2 digits. ஓகேங்களா. For example, so அதோட sum பாத்தீங்கன்னா 9. And then 27 is subtracted from the original number. அதோட நம்பர் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்றாங்க. ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் நீங்க வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 36. ஓகேங்களா. ஸோ 6 + 3 நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா 9 வரும். அண்ட் தென் அதுல இருந்து நீங்க 27 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 36 வரும். ஸோ நம்பர் இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் டி. 146. ஸோ போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணி நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஆப்ஷன் சி 52. 147. The Tamil Nadu Rice Research Institute working under Tamil Nadu Agricultural University situated in Tanjavur district. Option A. 148. Tamravarani is a perennial river that originates from Agasthyar Kudam peak of Podihai Hills. Option A. 149. Arrange the following events in chronological order. Option B 2 1 4 3. 150. Al Hilal அந்த வீக்லி நியூஸ் பேப்பரை வந்து யார் ஸ்டார்ட் பண்ண பாத்தீங்கன்னா அப்துல் கலாம் ஆசாத். ஓகேங்களா. ஆப்ஷன் டி. அண்ட் தென் 151. இப்போ ஒரு நம்பர் இருக்கு. ஸோ நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 75% of 100 of a number is added to 75. ஸோ அதோட நம்பர் வந்து என்ன நம்பரோ அதுவே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 300. ஆப்ஷன் சி. 152. Same 25% of so first 30% of 400 நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 120. ஸோ அகைன் இதுல 25% கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது நீங்க எல்லாம் கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பி வரும் 30. 153. HCF கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் காமனா அந்த நம்பருக்கான HCF எடுத்துக்கணும். 7 வரும். அண்ட் தென் XYக்கான HCF. ஓகேங்களா. ஆப்ஷன் டி. 154. Match correctly the excavated things. ஸோ எங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் யா. ஸோ இதுக்கு நான் ஆப்ஷன் தெரியல, பார்க்கலாம். ஹோல்ல வச்சுக்கலாம். 155. NHRC எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா 1993. ஆப்ஷன் டி. 156. Choose the correct pair. ஸோ ஃபர்னேஸ் வந்து கொடுமணல்ல தான் எடுத்தது. ஓகேங்களா. ஆப்ஷன் சி. அண்ட் தென் எத்தனை சீட்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் சி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 4 3 2 1. And the next 158. The rate of interest வந்து 640 amount. ஸோ 774 ஆயிருக்கு 0.40. ஸோ 2 இயர்ஸ்ல அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இதான் ஃபார்முலா. 774.4 தான் நம்ம 7744 போட்டிருக்கோம். டிவைட் பை 10 அந்த 640 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஈக்குவல் டு 1 + r/100 the whole square போட்டீங்கன்னா ஆர் வேல்யூ கிடைச்சிடும். ஆப்ஷன் ஏ 10%. 159. ஸோ வேல்யூ ஆஃப் மோட்டார் சைக்கிள் வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1 lakh இருந்திருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து அது டிப்ரிசியேஷன் நடந்திருக்கும். ஸோ அரௌண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு 5% டிப்ரிசியேஷன் ஆயிருக்கு. அப்போ அதோட பிரசன்ட் வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 lakh into 95/100 into 95/100. ஆப்ஷன் சி 90,250 rupees. அதோட கரண்ட் வேல்யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் 160. மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ 1342. ஓகேங்களா. ஸோ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து சவுத் சென்னையில இருக்கு. அண்ட் தென் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஆர் கேன்சர் அறிஞர் இன்ன மெமரியல் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் காஞ்சிபுரம்ல இருக்கு. சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசன். ஓகேங்களா. ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆஃப் மெடிசன் வந்து திருவள்ளூர். மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து KK நகர். ஆப்ஷன் ஏ. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் 161. மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ 1 2 3 4.
And the next 162, what is the volume of cube whose diagonal measure 4√3? ஓகேங்களா? So first diagonal A√3 வந்து 4√3 கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப A வந்து 4, volume of cube வந்து என்னது A cube. So அதை வச்சு find out பண்ணீங்கன்னா 64, option D. 163, so ஒரு pair coin வந்து twice times toss பண்ணிருக்காங்க. So அதுல வந்து at least one get வந்து probability எவ்வளவு கேட்டிருக்காங்க 3/4, option C. 164, which reference shades that the bankers' work was done mostly by the Sahukas and Mahajans, ஓகேங்களா, during the Mughal period. So இதுக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல, ஹோல்டர் வச்சுக்கோங்க. 165, the greatest king of the Rashtrakuta dynasty யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமோகவர்ஷா 1, option A. 166, choose the correct answer. So option D, all the above. வேல்நாச்சியரை பத்தி கொடுத்திருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கரெக்டா. 166, option D. 167, the objective of clean energy research initiative is to all the above, option D. 168, on November 28, 2021, so major earthquake வந்து 7.5 struck நடந்துச்சு எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரு, option B. 169, liberty, equality and fraternity are the slogans given importance எங்க எடுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா French Revolution, option B. 170, தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வெல்ஃபேர் போர்டு வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழ வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி, சோஷியல் வெல்ஃபேர் அண்ட் உமன் எம்பவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். அண்ட் 171, so இந்த கிங்லி பர்த் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிங், ஆப்ஷன் பி. 172, so டாக்ஸ் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ள டாக்ஸ்லாம் வந்து யாருக்கு கலெக்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் கவர்மெண்ட், ஆப்ஷன் டி. And then 173, so revenue, லாட்டரியில இருந்து வரக்கூடிய ரெவன்யூ இது எல்லாத்தையுமே நமக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணி யாருக்கு அனுப்புவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா போத் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஆப்ஷன் சி. 174, so இதுல உள்ள இந்த நம்பருக்கான லீஸ்ட் டிவிசிபிள் என்னன்னு இருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தந்துரும், ஆப்ஷன் பி 1440. 175, so ஒரு டைம் அண்ட் ஒர்க்கான ப்ராப்ளம் தான், which means என்ன அப்படின்னா 8 மந்த்னால 16 daysல ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். 4 நாள் கழிச்சு அகைன் ஒரு 8 பேரை புதுசா ஜாயின் பண்றாங்க, அப்ப எவ்வளவு வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, அப்பனா நம்மளால எத்தனை நாள் அது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. அரௌண்ட் 6 days, ரிமைனிங் 6 days. ஓகேங்களா, ஓவரால் 12 daysல கம்ப்ளீட் பண்றாங்க, ஆப்ஷன் பி. And the next 176, a car travels 4 hours 360 km travel பண்ணுது. அண்ட் தென் அப்பனா சேம் ஸ்பீட்ல உங்களுக்கு 6 or 30 minutes எவ்வளவு வந்து ஆகும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஓகேங்களா, 4 hours 360னா 1 hour எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 90 minutes வரும். ஸோ அதை வச்சு 6 hours and 30 minutes கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஆப்ஷன் பி 585 கிலோமீட்டர். 177, according to the census 2011, the percentage of tribals in total population வந்து எவ்வளவுன்னா 8.6%, ஆப்ஷன் பி. 178, so இதுல உள்ள correct answers 134, ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் டி. And the next 179, so dash showed is compassion and mercy on all living beings including plants, option A ராமலிங்க அடிகள். 180, correct statement கேட்டிருக்காங்க, option B 2 and 3 are correct. 181, which one of the following is fruit parasite plant, option D Rafflesia. 182, assertion and reason, option D correct, A and or are correct, or explain C. 183, again assertion reason, so same, option B, both the assertion and reason are true or is the correct explanation of it. 184, which is considered the greatest blame on human living by Valluvar. So இதுக்கான ஆன்சர் ஒன்னு தெரியல, ஹோல்டர்ல வச்சுக்கோங்க. 185, what will wipe away the wealth of ruler? Unbearable tears of the oppressed, option D. 186, which of the following are the economic problem of poverty? 1, 3 and 4. Increased unemployment, capital deficiency, inadequate economic development, option C. And the next 187,
The country which hosts the BRICS meet for the year 2022 ல யார் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி சைனா. 188. ஸோ ஒரு ஆப்டிடியூட் ப்ராப்ளம். ஸோ 6 பைப்ஸ்னால ஒரு டேங்கை வந்து 1 or 20 minutesல ஃபில் பண்ண முடியுது. தென் சேம் டேங்கை 5 பைப்ஸ்னால எவ்வளவு நேரத்துல ஃபில் பண்ண முடியும்னு கேக்குறாங்க. அரௌண்ட் 96 minutes. ஆப்ஷன் ஏ. 189 சேம். ஸோ ஏயால ஒரு ஒர்க்கை 10 daysல முடிக்க முடியுது, பியால 15 daysல ஒர்க் முடிக்க முடியுது. ஓகேவா? ஸோ 2 பேரும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 2 பேரும் எப்ப 1500 வந்து ரீச் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 900. ஸோ இவங்க 900ஆவும் அவங்க 600ஆவும் ஒரு டைம்ல ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல தான் ஓவராலா 1500 ஒர்க்கை வந்து முடிக்கிறாங்க. ஆப்ஷன் 190. On dividing 15968. ஓகேங்களா? சோ இதுல பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சர்டைன் நம்பரை வச்சு இந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட கோஷியன்ட் வந்து 89 ரிமைண்டர் 37 வரும். சோ டிவிசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி 179. 191. So match the following. Option A 2134. And the next 192. So இந்தியால பிரிட்டிஷ் காலனி அதுக்கத்தை எதிர்த்து போரிட்ட முதல் பெண் அரசி யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி வேலு நாச்சியார். 193. Assertion and reason. Option A both A and R are true and R is the correct explanation of A. 194. When a force F acts on a body for a period of time, then the product of force and time is known as impulse. Option C. 195. So viscous force வராத யூனிட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பாய்ஸ். 196. Which one of the following has the highest density? So density அதிகமா உள்ளது ஆப்ஷன் பி வாட்டர். 197. கங்கா ரிவர்ஸ் ரைட் பேங்க் ட்ரிபியூட்டரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டி யமுனா. ஓகேங்களா? சோ லெஃப்ட் பேங்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது என்ன, கங்கா ரிவருக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கக்கூடியதுலாம் ராம்கங்கா, மனாஸ் அண்ட் கோசி. ரைட்ல இருக்கக்கூடியது யமுனா. ஓகேங்களா? And then 198. So match the following. So option A. And then 199. Which of the following is considered as the guardian of the constitution? So constitution பாதுகாவலன் யார் சொல்லுவாங்க? சுப்ரீம் கோர்ட். ஆப்ஷன் டி. And the last one. Arrange the following in chronological order கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுல அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி 2134. அதாவது சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் 1964, சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் 1963, சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் 2005, லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் 2018. ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளவுதான் ஓவராலா வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இப்போ எஸ்எஸ்சி ஜேஇக்கு அப்ளை பண்ணவங்க எல்லாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. இன்னும் ஒரு அரௌண்ட் 8 days தான் டைம் இருக்கு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஏதோ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாம அப்படியே விட்டுறாதீங்க. ஓவராலா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், ஜாயின் பண்ண விருப்பம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. 1 கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு இல்ல நீங்களா ப்ரிப்பேர் செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷனா இருந்தாலும் ஓகே, இப்ப இருந்தே ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. ஓகேங்களா? நோட்டிபிகேஷன் சொல்லிட்டு எதுலயும் ஏதாவது ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்தப்பறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணாதீங்க. நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்பவுமே ரிவிஷன் அண்ட் டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்றது மட்டும்தான் இருக்கணும். ஸோ நமக்கு நோட்டிபிகேஷன் எப்போ வரும் நம்மளால ப்ரிடிக்ட் பண்ணவும் முடியாது. அதனால இப்ப இருந்தே பேசிக்கா எல்லா டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்டும் சரி, ஜெனரல் சப்ஜெக்டும் சரி, ஸோ ஈஸியா கவர் பண்ணி முடிக்கிற வழியை பாருங்க. செல்ஃபா உங்களால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல, யாராவது உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்றதுதான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா 1 கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். November 21st வந்து பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சாயில் மெக்கானிக்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் டிஆர்பி வர இருக்குது. ஸோ டிஆர்பில உங்களுக்கு சாயில் மெக்கானிக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் வெயிட்டேஜ் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாவே அதை கவர் பண்றோம். அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஹோப் கிடைக்குங்கிறதுனால. ஸோ அதப்படி பேசிக் நீங்களும் செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷனா இருந்தாலும் பேசிக்கா இப்ப இருந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. ஓகேங்களா? சோ கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கேட்டிருக்கீங்க. கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எல்லாரும் உங்களோட ரிசர்வேஷன் கேட்டகரி, சோ அந்த ரிசர்வேஷன் அண்ட் தென் அதுல நீங்க டெக்னிக்கல்ல எத்தனை கொஸ்டின் கரெக்டா இருக்கீங்க அண்ட் ஜிஎஸ்ல எவ்வளவு கொஸ்டின் கரெக்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதை வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஒரு 2 to 3 daysக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவா போஸ்ட் பண்ணுவோம். நீங்க அதுல பாத்துக்கலாம். இப்போதைக்கு எல்லாத்தையும் கேட்ட வரைக்கும் ஒரு 160 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேல டெக்னிக்கல்ல கரெக்டா இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 70 மேல, மீன்ஸ் அரௌண்ட் ஓவராலா ஒரு 220 to 230 கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சேஃப். ஓகேங்களா? ஸோ அதுவும் லிட்டில் பிட் சேஃப் தான். ஸோ எல்லாரும் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ், நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டான கொஸ்டின்ஸை நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதை வச்சுதான் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா?
அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட டெலகிராம் குரூப் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டெலகிராம் குரூப்ல ஒரு போல் வந்து கிரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ என்னென்ன எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதையும் நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணுங்க. ஸோ அதை வச்சு உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் கட் ஆஃப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ.